Good morning, everyone. This is Priya. Welcome to my channel. Let us start our episode. Screen share, minimize, done. Today's lesson is English. English lesson కాదు. Subject is English. First paper pattern. Paper pattern. Part A. 4 questions. Each carries 5 marks. Total first bit 20 marks. Part B. 3 questions. Each carries 20 marks. Finish. Next one. This is for all become BA అందరికి. Next, unit number 1, semester number 4, unit number 1, unit number 2, unit number 3. 3 units, poem, prose, vocabulary, grammar. ఈ 4 ఉన్నాయి. Unit number 1. First lesson written, first lesson name is poem. Lesson name is Flower, written by Alfred Tennyson. Alfred Tennyson was a famous writer who was born in 1809 and died in 1892. కొంచెం వాడి రైటింగ్స్ రాసేయండి. బుక్స్ కొన్ని రాశాడు, రైటింగ్స్ రాశాడు, ఫేమస్ పోయమ్స్ అని చెప్పి. ఫస్ట్ వచ్చి ఫ్లవర్ పేరే రాయండి, బికాస్ ఫ్లవరే కదా వాడిది. సో అందుకని ఫ్లవర్ పేరే రాయండి, బెటర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి సమ్మరీ ఆఫ్ ద పోయం. పోయం సమ్మరీ ఏముంది ఇక్కడ? ఆల్ఫ్రెడ్ టెన్నిసన్ వాడి ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ని మోస్ట్ గా ఈ పోయంలో ఎక్స్ప్రెస్ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు. ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద పోయం యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ అని చెప్పి ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. లెట్ us discuss some more. The poem Flower was written by Alfred Tennyson. He explains in the poem that when the things getting old, the people usually rejects, because people loses interest on the old things. The more the older gets, the more the interest gets depressed. It's on vice versa thing. It's in it's the same order. And the heart of the poem is that when the new things getting introduced to the people, the old things are being getting forgotten, and usually the interest on those old things also gets depressed, even those may be humans or objects. Best example is a phone, mobile, which you use it to carry day to day. Some people will think that, some people will not, each and everyone will have a same opinion over it. When they purchase a new mobile, they throw, or they least bothered about their old mobile, which they use it to carry till the purchase of the new phone. So the same thing happens with the human beings too. When the new peoples are getting introduced, the old peoples are being forgotten. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఫ్రెండ్స్, బీకామ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ బీకామ్ ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి వేరే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, బికాస్ ప్రయారిటీ చేంజెస్ డే బై డే, డే టు డే. ఈ లాక్డౌన్లోనే ఎంత రియల్ ఫ్రెండ్స్ మనకు అందరికీ అర్థమైంది. సో అపార్ట్ స్టోరీ సబ్జెక్ట్కి దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం, సబ్జెక్ట్లో ఉందాం చూడండి. సో అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇమిటేషన్. ద మోర్ ద ఇమిటేట్, ద లెసర్ ద క్వాలిటీ బికమ్స్. ఇమిటేట్ చేసే కొలితే ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ అనేది పోతూ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ఇమిటేట్ చేస్తే ఒరిజినల్ ఎసెన్స్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంటుంది. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్, ఇట్స్ ఎ ఫన్ ఫ్యాక్ట్, ఇది ట్రూ అంతే. ఇంకా సో దీన్ని ఇంకొకటి స్టీలింగ్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద అదర్స్. ఇమిటేషన్ అన్నా కదా, సేమ్ థింగ్. దాన్ని ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేశారంటే రైటర్ ఎట్లా డిస్క్రైబ్ చేశారంటే చూడండి ఇక్కడ. Work and its imitators. I cast to earth a seed. He means his work. Again he says, but thieves from over the wall stole the seed by night. అంటే అతను ఒక విత్తనం నాటాడు భూమిలో,
కానీ దొంగలు ఏం చేస్తారంటే రాత్రికి రాత్రే వచ్చి ఆ గోడను దాటుకొని వెళ్ళి ఆ విత్తనాన్ని దొంగలించేశారు. అంటే అతను కష్టపడి చేసిన వర్క్‌ని ఇంకొకళ్ళు జస్ట్ ఇమిటేట్ చేయడం వల్ల తీసుకెళ్ళిపోయారు. అతని క్రెడిట్ పోయింది. అతని రైట్‌ఫుల్ ఓవర్ ద వర్క్ కూడా డిప్లీషన్ అయిపోయింది. ఇది అతని మెయిన్ మెయిన్ థింగ్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసేసి కైట్ మేకర్. కైట్ మేకర్ వాస్ రిటన్ బై రస్కిన్ బాండ్. రస్కిన్ బాండ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ 1934. He was a well-known great poet. రస్కిన్ బాండ్ రైటింగ్స్ అనేవి ఫుల్ వరల్డ్ ప్రసిద్ధిగాంచినాయి. ద వరల్డ్ ఫేమస్ రైటింగ్స్ అన్ని రస్కిన్ బాండ్ ఉంటాయి. అతనికి బాల్ సాహిత్య పురస్కార్, పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్. కానీ ఇప్పుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. అసలు చచ్చిపోలేదు. డేట్ ఆఫ్ డెత్ రాయకండి. బికాస్ హి వాస్ బోర్న్ ఇన్ 1934 అంతే. ఇంకా చనిపోలేదు కాబట్టి బతికే ఉన్నాడు. ఇవి తెలియదు కానీ ఇది ఓల్డ్ ఎడిషన్. సో ఇక్కడ చూడండి. రస్కిన్ బాండ్ వాస్ బోర్న్ ఇన్ 1934. హీ వాజ్ ఎన్ ఇండియన్ ఆథర్ ఎస్పెషల్లీ పాపులర్ ఫర్ హిస్ బుక్స్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్స్. యంగ్ అడల్ట్స్‌కి ఈయన బుక్స్ అంటే బాగా నచ్చుతాయి. అతని రైటింగ్స్ కొన్ని రాయండి. గట్టిగా ఫుల్ నేమ్ వచ్చినాయి 'మాల్గుడి కథలు'. స్టోరీస్ ఆఫ్ మాల్గుడీస్ అని చెప్పి అతనికి ఒక బుక్ మంచి నేమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అందులో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ కైట్ మేకర్. కైట్ మేకర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్. ఇందులో 2 క్యారెక్టర్స్ మెయిన్‌గా డిస్‌ప్లే అయినాయి. ఒకటి మెహబూబ్. మెహబూబ్‌ని నేను క్యారెక్టర్ ఎం అని డిఫైన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ అలీ ఏ. మెహబూబ్ గ్రాండ్ ఫాదర్, అలీ గ్రాండ్ సన్. ఓకే. మెహబూబ్ అలీ grandfather grandson, right? Ali was a younger Indian boy, plays with a kite of his as his grandfather. వాళ్ళ తాతగారు చేసిన కైట్స్‌లో ఒకటి తీసుకొని మెహబూబ్ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. అలీ ఆడుకుంటూ ఉంటాడు. మెహబూబ్ అక్కడ దగ్గరున్న చెట్టు కింద రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. సడెన్‌గా అలీ ఆడుకుంటుంటే ఆ కైట్ ఎళ్లి బ్రాంచెస్‌కి స్టక్ అయితది. సో, హి వాస్ కన్‌ఫ్యూజ్డ్ ఏం చేయాలి నాకు కైట్ వస్తలేదు అని చెప్పి హెల్ప్ అడుగుతాడు మెహబూబ్‌నెళ్లి హెల్ప్ అడుగుతాడు. దట్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? కానీ అప్పుడే మెహబూబ్ వచ్చి ట్రై చేస్తాడు. బ్రాంచెస్‌కి స్టక్ అయిన అది దాని పేరేంటి? ఆ! కైట్‌ని రిట్రీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. బట్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ గాన్ ఇంటూ వెయిన్. బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఓల్డ్ ఏజ్ హి ఈస్ అనేబుల్ టు బ్రింగ్ ద కైట్ బ్యాక్. సో, హి ప్రామిసెస్ అలీ దట్ ఐ విల్ మేక్ ఎ న్యూ కైట్ ఫర్ యూ. బట్ వెన్ యూ మేక్ ఎ ప్రామిస్, నాకు ఒక ప్రామిస్ చేస్తే నేను నీకు ఒక కొత్త కైట్ ప్రిపేర్ చేసిస్తాను. ఏంటా ప్రామిస్? నువ్వు నీ దగ్గరకొచ్చిన కైట్‌ని ఇప్పుడు తీసే కైట్‌ని పోగొట్టకూడదు. నేను ఇప్పుడు కొత్తది చేసిస్తాను. దాన్ని నువ్వు భద్రంగా కేర్‌ఫుల్‌గా హ్యాండిల్ చేస్తానంటేనే నీ కైట్ చేసేస్తా. లేదంటే నీ కైట్ చేయనని చెప్పి ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పేస్తాడు. సో, అలీ హి హాస్ నో అదర్ వే. హి యాక్సెప్ట్స్ ఇట్. ఓకే. ఫైన్ నేను చేస్తాను. కానీ నేనది పోగొట్టను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తాడు. కైట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాడు. ఇన్ ద మీన్ వైల్ మేకింగ్ ఎ కైట్, హి రిమెంబర్ హిస్ పాస్ట్ డేస్. కైట్ చేసేటప్పుడు అతని పాస్ట్ డేస్ అన్ని గుర్తుకొస్తాయి. బికాస్ హి ఈస్ ఎ మాస్టర్ కైట్ మేకర్. అతని ప్రొఫెషన్ వచ్చేసేసి కైట్ మేకింగ్. అతను చేసిన కైట్స్‌కి ఎంత క్రేజ్ అంటే ఈవెన్ ఆ కైట్స్ ఎగరేసి కాంపిటీషన్స్ కూడా కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ కాంపిటీషన్స్ చూడడానికి విలేజ్ హెడ్ నవాబే వచ్చి లైవ్‌లో చూసేవాళ్ళు. అవి చూస్తూ సో, మెహబూబ్ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఆ నవాబ్‌కి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి తన వర్క్స్‌లో ద మాస్టర్ పీస్ వచ్చేసి డ్రాగన్ కైట్. ఆ కైట్ ఎట్లా ఉంటదంటే ఇఫ్ ఇట్ ఫ్లూస్ ఇంటూ స్కై ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ఫ్లయింగ్ డ్రాగన్. ఎగిరే డ్రాగన్‌లా కనిపిస్తది ఆకాశంలో. సో, ఆ కైట్ ప్రిపేర్ చేస్తాడు. ఇస్తాడు. అది చేయడం ఎంత కష్టమో అది ఎగిరేయడం కూడా అంతే కష్టం. బికాస్ ద వెయిటర్ ఇట్ గెట్స్ ద లోవర్ ఇట్ ఫ్లైస్. సో, ఆ కాన్సెప్ట్ మర్చిపోయినట్టున్నాడు పాపం. చేస్తాడు కుదరదు. సో, ఈజీగా లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి చేసి చేస్తాడు. సరిపోతుంది. తర్వాత అతను అనుకుంటాడు. అరే! అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా తేడా వచ్చింది. అప్పుడు నాతో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లేరు. బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డెడ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ స్కాటర్డ్ అవే అని థింక్ చేస్తూ ఉంటాడు. హి హాస్ వన్ సార్ట్ దట్ during the separation of India and Pakistan, one of his son, he has two sons. One of his sons leaves, chooses the wrong side and lives outside, border cut side ఉండిపోతాడు. He cannot come to the home. But he is very grateful that at least one of his son will nearby. అతను గ్రేట్‌ఫుల్. ఎందుకంటే తనకు ఒక కొడుకైనా తనకి దగ్గరలో ఉన్నాడని ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. సో, ఇది అలా థింక్ చేస్తూ ట్రీని చూస్తూ ఉంటాడు అక్కడున్న ట్రీ. ఆ ట్రీ ఏజ్ నా ఏజ్ ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్ ఉంది. అది ఓల్డ్ అయిపోయింది. నేను ఓల్డ్ అయిపోయాను. దాని బ్రాంచెస్ అన్ని ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. నా హ్యాండ్స్ కూడా ఔట్ ఆఫ్ షేప్స్ ట్విస్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో, అదనుకుంటూ ఆ ట్రీ కిందనే మమోస్ ఆర్ బనియన్ ట్రీ అనుకోవచ్చు. ఆ ట్రీ కిందన అతను రెస్ట్ తీసుకొని పడుకుంటూ ఉంటాడు. ఇంతలో ఒక బటర్‌ఫ్లై వచ్చి తన బెడ్ మీద
వచ్చి కూర్చుంటది. అది అబ్జర్వ్ చేసిన అలీ వచ్చి వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్‌కి చూస్తాడు. అలీ ఎలాగో మెహబూబ్ ఎలాగో పడుకొని ఉంటాడు కదా! అది చూసిన అలీ చిన్నవాడు కాబట్టి భయపడి మదర్ దగ్గరికి హెల్ప్ కోసం వెళ్తుంటాడు. ఆయన తాతయ్యకి ఏదో అయిపోయిందని చెప్పి హెల్ప్ కోసం వెళ్తుంటే అదే టైంలో ఉన్న బటర్‌ఫ్లై డిస్టర్బెన్స్‌కి ఫ్లో అయిపోయి బ్రాంచెస్‌లోకి వెళ్తది. అండ్ ఫస్ట్‌లో ఒక కైట్ బ్రాంచెస్‌లో స్టక్ అయిందని కదా! అది ఫ్రీ అయ్యి స్కైలోకి డిసపియర్ అయికుంటూ వెళ్ళిపోతది. ఇదే యూనిట్ నంబర్ 1, యూనిట్ నంబర్ 2. సారీ. లెసన్ నంబర్ 1, లెసన్ నంబర్ 2, యూనిట్ నంబర్ 1లో. నెక్స్ట్ యూనిట్ నంబర్ 2. పోయెమ్ వచ్చి ఎకాలజీ రిటెన్ బై ఏకే రామానుజన్. ఏకే రామానుజన్ ఒరిజినల్ నేమ్ అట్టిపట్టి కృష్ణస్వామి రామానుజన్ అని కూడా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. ఏకే రామానుజన్ ఒరిజినల్ నేమ్ అట్టిపట్టి కృష్ణస్వామి రామానుజన్. ఫైన్. ఏకే రామానుజన్ name is అట్టిపట్టి కృష్ణస్వామి రామానుజన్. He was one of the greatest poet. He lived in Mysore and Pune. He born in Mysore and he lived in Pune and Bloomington, USA. Ramanujan was a professor of South Asian languages and civilization. అని కూడా అనుకోవచ్చు. He was awarded with the Padmasri, Padma Bhushan and Padmasri and Sahitya Academy Award. Ecology is a characteristic Ramanujan poem. It straddles both the tradition and modernity, and the speaker's attitude reflects in unity, empathy with the tradition, and ironic self-distancing. సో ఆ పోయం అది. సమ్మరీలోకి వెళ్దాం. ఎకాలజీ బేసికల్గా హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్కి మోస్ట్లీ అటాచ్ అయి ఉన్నది. ఇందులో స్టార్టింగ్ వచ్చేసేసి రైటర్ ఆర్ ఎ థర్డ్ పార్టీ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎట్లా అంటే ఒక సన్ హూ ఈజ్ లో లాయలిటీ డివోటెడ్ టు హిస్ మదర్. ఒక సన్ మదర్కి స్మాల్ మైగ్రేన్ అన్ని స్మాల్ హెడేక్ వస్తుంది, సివియర్ హెడేక్ వస్తుంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ అక్కడ దగ్గర చెంపక్ ట్రీ అని ఒక ట్రీ ఉండే, అందులో వచ్చే స్మెల్కి మైగ్రేన్ అంటే సివియర్ హెడేక్ అటాక్స్ ఇస్తుంటుంది వాళ్ళ మదర్కి. బికాస్ దానివల్ల వామిటింగ్స్ కూడా అవుతుంటాయి. ఇట్స్ అ సెకండ్ ఇష్యూ. సో దానివల్ల షీ వాజ్ అనేబుల్ టు లివ్ కంఫర్టబుల్లీ. సో అతని సన్ ఏం చేయించాడంటే ఒక హౌస్ కట్టించాడు. సౌండ్స్ కూడా బయటకు వెళ్ళలేనంత గట్టిగా, సౌండ్ అబ్జర్వెంట్, స్మెల్ అబ్జర్వెంట్, ఈవెన్ షూ సాక్స్ స్మెల్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకునేంత స్ట్రాంగ్గా హౌస్ కట్టాడు. కానీ ఆ స్మెల్ మాత్రం ఇంట్లోకి వస్తుంది. ఎంత అబ్జర్వెంట్ అయినా సరే స్మెల్ మాత్రం ఇంట్లోకి వస్తుంది. హీ వాజ్ అన్ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఇట్. చేస్తాడు లాస్ట్కి ట్రీ కట్ చేసేద్దాం, ఇంకెంత చేసినా అవ్వట్లేదు కాబట్టి ట్రీని కట్ చేయడమే బెటర్ అనుకుని ట్రీ ఆప్షన్లోకి వెళ్తాడు. బట్ మదర్ రిఫ్యూజెస్, అమ్మ రిఫ్యూజ్ చేస్తుంది. బికాస్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ సైడ్ చూస్తున్నావు, పాజిటివ్ సైడ్ కూడా థింక్ చేయి అప్పుడప్పుడు. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ నెగిటివ్ కంటే పాజిటివిటీ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అందుకని పాజిటివ్ సైడ్ కూడా థింక్ చేయని చెప్పి మదర్ చెప్తుంది. పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి, ఆ ట్రీ వల్ల మనకి ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ గార్డెన్ ప్రొటెక్షన్లో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ట్రీ ఒక లుక్, ఆ ట్రీ వల్ల ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి పెట్టుకున్నారు. సో అది ఇంకొకటి ఆ పోలెన్ ఫాగ్ అంటావా, ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫాగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ అని చెప్పి డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే షీ కనెక్ట్స్ విత్ ద ట్రీ నేను ఒకటే ఏజ్ ఉన్నాం, ఆల్మోస్ట్ ఆ ట్రీకి నాకు ఒకటే ఏజ్ ఉన్నాం. సో బెటర్ యూ నాట్ టు కట్ డౌన్ ద ట్రీ అని చెప్పి చెప్తాడు. సో రైటర్ కన్విన్స్ అయిపోతాడు, పోయిట్ కన్విన్స్ అయిపోతాడు, రిటర్న్ వచ్చేస్తాడు. ఇందులో ఏంటంటే ఎకాలజీ ఈజ్ ఎ పోయం విచ్ కుడ్ బి రీడ్ యాజ్, ఎకాలజీ జస్ట్ సింగిల్ సెంటెన్స్ లో అయిపోతుంది. కానీ casual connection between the ideas and the flow from the one of the stanza. ఒక్కొక్క స్టాంజాకి లింక్, ఒక్కొక్క స్టాంజాకి మీనింగ్ ఉంటుంది ఈ ఎకాలజీ పోయంలో. ఇంకొకటి ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ద వర్డ్ ఎకాలజీ is not followed, but the poet seems to be convey the thought particular idea of country, both the negative and positive factors. Therefore it should not be pulled down. అది కట్ చేయకూడదు అని చెప్పి పాజిటివిటీ ఇంకా నెగిటివిటీ రెండు మిక్స్ అయింది. ఇంకొకటి రిఫరెన్స్ టు ద హిందూ హెరిటేజ్ యాజ్ హీ మెన్షన్స్ ద గాడ్స్ అండ్ ద
ఏన్షియన్ బిలీవ్స్ ఇన్ ద పోయం, గాడ్స్ ఇంక ఏన్షియన్ బిలీవ్స్ ఇన్ ద పోయం ని కూడా ఇందులో డిస్క్రైబ్ చేశారు. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వండర్ఫుల్ పోయం. హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ లుక్. ద ఫోర్త్ చాప్టర్, వాట్స్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్, రిటర్న్ బై హెన్రీ హిచింగ్స్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ కూడా ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ అసలు ఇన్ వరల్డ్ కల్చర్లోకి ఎట్లా ఇంప్లాంట్ అయ్యింది అనేది ఈ లెసన్ రాసింది హెన్రీ హిచింగ్స్. మీకు ఓపిక ఉంటే 4 బుక్కులు రాయండి. మోస్ట్లీ ఇంజెక్షన్ మీద ఉండేది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ రైటింగ్స్ ఫర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అని రాయండి. డాక్టర్ జాన్సన్ డిక్షనరీ కూడా వాడి పబ్లిషన్లో ఒక పార్ట్ అని కూడా రాయండి, నో ప్రాబ్లం. బెస్ట్ రైటింగ్ వచ్చేసేసి బ్రౌజ్. సో చూసుకోండి. అబౌట్ ద ఎస్ఎస్, ఎస్ఎల్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంగ్లీష్ అనేది మన వరల్డ్ కల్చర్లోకి 4 టైప్స్లో 4 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇంప్లాంట్ అయింది. స్ప్రెడ్ దీస్ 4 ఫ్యాక్టర్స్ హెల్ప్డ్ ఇంగ్లీష్ టు స్ప్రెడ్ ఓవర్ ద వరల్డ్. ఫస్ట్ వన్ బ్రిటిష్ colonization, second one industrial revolution, third one American economic and political domination, fourth one technological advances in the second half of the 21st century. పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం బ్రిటిష్ కాలనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే, బ్రిటిషర్స్ మన కంట్రీని 200 ఇయర్స్ వరకు రూల్ చేశారు. దానివల్ల మన కంట్రీని ఒకటే కాదు, ఈవెన్ వరల్డ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ని కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు రూల్ చేశారు. అలా ఏం చేశారంటే, వాళ్ళకి ఫ్లూయెంట్ అప్పుడు ఉన్న మదర్ టంగ్ వచ్చేసేసి ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ని వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సమ్ పీపుల్ అఫీషియల్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్. మెల్లమెల్లగా వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఇంగ్లీష్ అనేది వాళ్ళకి ఒక మదర్ టంగ్ కింద మారిపోయింది. సో అలాగా బ్రిటిష్ కాలనైజేషన్ వల్ల, బ్రిటిష్ ఇన్వేషన్ వల్ల ఇంగ్లీష్ అనేది కొన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్లో సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కింద ఇప్పటికీ ఉండిపోయింది. బ్రిటిష్ కల్చర్ అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళలో ఇంప్లాంట్ అయింది. సెకండ్ థింగ్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఆర్ ద టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. అది చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్లో అమెరికా అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది. దానివల్ల ఏమైందంటే, ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ ఆల్సో ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఫర్ ద స్ప్రెడింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ద పాస్ట్. The domination of America in the world economy as well as in the world politics said to be another factor for the spreading of the English in the past. America is mostly in each and every aspect in the world. America domination ఎక్కువ ఉంది కంట్రీలో, అది వరల్డ్, అది సో ఫన్, ఇట్స్ అ ట్రూ ఫ్యాక్ట్. దానివల్ల ఏమైందంటే, అమెరికా మోస్ట్లీ స్పీకింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్. దానివల్ల వాళ్ళు కల్చర్ని అంటే అనదర్ కంట్రీస్లో ఇంప్లాంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం వల్ల ఇంగ్లీష్ అనేది వరల్డ్ మొత్తంలో అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి వెళ్ళింది. లాస్ట్ పాయింట్, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద 21st సెంచరీ. ఈ పాయింట్లోకి వస్తే, టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ అంటే అప్డేట్ కదా. అప్డేట్స్ అన్నీ మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్లోనే అవుతున్నాయి. మోస్ట్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీస్లో కూడా అడ్వాన్సెస్ అంటే ద మోర్ దే స్పీక్ ద మోర్ అడ్వాన్స్డ్ దే గెట్. ద మోస్ట్ పాపులస్ కంట్రీ అయిన ఇండియా ఇంకా చైనా కూడా అప్డేట్ అయినాయి. వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మోస్ట్లీ వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ కూడా అన్ని ఇంగ్లీష్లోనే ఉన్నాయి. మన కంట్రీస్ ఇండియాలో సెకండ్ మోస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్. ఫస్ట్ హిందీ, తర్వాత ఇంగ్లీష్. చైనాలో చైనీస్, తర్వాత ఇంగ్లీష్. అలాగా మోస్ట్ పాపులస్ కంట్రీస్లో కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది. అదొక కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తే, సెకండ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కొంచెం ఫన్నీగా ఉండొచ్చు, కానీ ద రీసెంట్ సర్వే ఇండికేట్స్ దట్ దేర్ ఆర్ 500 million people in the world using English as their second language. Correct. At present, in countries like Korea, it has become a craze to learn English. They even go to extent of their allowing their children to undergo an operation that lengthens their tongue. tongue lengthen చేయడానికి ఆపరేషన్స్ కూడా చేయించుకుంటున్నారు. బికాస్ ఆర్ ఇంకా ఐని ప్రాపర్గా స్పెల్ చేయడానికి ఆర్ ఇంకా ఐని ప్రాపర్గా స్పెల్ చేయడానికి వాళ్ళ tonguesని కూడా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటున్నారు. సో అది నెక్స్ట్. ఇది ఇంగ్లీష్, వాట్స్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్. ఇది నెక్స్ట్ యూనిట్ వచ్చేసేసి, నెక్స్ట్ యూనిట్ ప్రాబబ్లీ లాస్ట్ యూనిట్ అనుకుందాం. టెలివిజన్, లేదు ఇంకొక యూనిట్ ఉంది. టెలివిజన్ వాజ్ రిటన్ బై రోడ్ ద హాల్. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ద టెలివిజన్ వచ్చేసేసి, హోల్డ్ ఆన్, television was written by Roald Dahl.
ఇందులో ఏంటంటే ప్రెజెంట్ ఉన్న బుక్స్ని ఒక నిమిషం. ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్‌లో టెలివిజన్ అనేది జస్ట్ ఫర్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్. కానీ ఇప్పుడు టెలివిజనే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కింద తయారైంది. 'రోడ్ ద హాల్' గురించి మీరు జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్ రాయండి. హి వాస్ బోర్న్ ఇన్ 1961 అండ్ డైడ్ ఇన్ 1990. హి వాస్ ఎ బ్రిటిష్ నావెలిస్ట్. అదొక 2 లైన్స్ అయిపోతుంది. హిస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్స్ ఫర్ 'చార్లీ అండ్ ద చాక్లేట్ ఫ్యాక్టరీ' అదయిపోయింది. మిలీనియం చిల్డ్రన్స్ బుక్ అవార్డ్ కూడా వచ్చినాయి. అతని బుక్స్ ఒక 2 రాయండి. అవార్డ్స్ ఒక చిల్డ్రన్ ఆథర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్, మిలీనియం చిల్డ్రన్ అవార్డ్ 2-3 అవార్డ్స్ మెన్షన్ చేయండి. అతని రైటింగ్స్ చాలు. టెలివిజన్ చాప్టర్‌లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్మాల్ చాప్టర్ అండ్ వెరీ సింపుల్ చాప్టర్. టెలివిజన్ ఏంటంటే టీవీస్ వచ్చినప్పటి నుంచి పీపుల్‌లో రీడింగ్ హ్యాబిట్ అనేది తగ్గిపోయింది. ఒక థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రీవియస్‌లీ ఎవరైనా హాబీస్ ఉంటే రీడింగ్ బుక్స్, ప్లేయింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అని ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ప్లేయింగ్ విత్ ఫ్రెండ్స్, వాచింగ్ టీవీ అట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హాబీ అనేది అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఇన్‌స్టాలింగ్ ద బుక్ షెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎ టీవీ సెట్, ద పేరెంట్స్ విల్ ఫేస్ సమ్ డర్టీ లుక్స్, స్క్రీన్స్ yells, kicks from their children. This may even hit them with sticks, but the poet insists on filling the shelf with lots of books on various topics, ignoring all those screams of such. పోయెట్ పేరెంట్స్‌కి ఏమి ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారంటే టీవీ ప్లేస్‌లో బుక్స్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేయండి. అట్‌లీస్ట్ ఒక హ్యాబిట్ అనేది కల్టివేట్ అయితది వాళ్ళ మధ్యలో. కానీ ఒక ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఏమైతదంటే చిల్డ్రన్ యాక్టింగ్ వెరీ వియర్డ్‌లీ దట్ దే యూజ్డ్ టు స్క్రీమ్, దే యూజ్డ్ టు కిక్ ఇవన్నీ అయితున్నాయి. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టాలింగ్ సేమ్ బుక్స్, ఇన్‌స్టాల్ డిఫరెంట్ బుక్స్. కొత్త బుక్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టండి. ఇది ఇక ఇది ఇంకా పెద్దగా మెష్ అయిపోతుందని చెప్పి వాళ్ళేం చేశారంటే డైరెక్ట్‌గా టీవీని తీసుకొచ్చి ఇన్‌స్టాల్ చేశారు. అందులో కావాల్సింది చూసుకోవచ్చు. కానీ ద మోర్ హి ఆల్సో యూజ్డ్ టు స్మైల్, హిస్ బ్రెయిన్స్ బికమ్ సాఫ్టర్ యాస్ చీజ్ అండ్ రిపిటీషన్ ఆఫ్ దిస్ పోయెమ్. పోయెమ్‌లో మోస్ట్‌లీ రిపిటీషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వన్స్ దే స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ద ఓన్లీ వే ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ దెమ్. Once they started reading, the only way is ahead of them. They will find it interesting, read more. చదివే కొద్దీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బుక్స్‌లో. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్. That will give them the imagination and thoughts, the knowledge and the wisdom and the satisfaction of the mind and heart. And at one stage, they will grow too keen on books reading that they will wonder, silly machine called television. Once రీడింగ్‌లో ఫోకస్ చేస్తే ఈవెన్ ఆ టెలివిజన్ కూడా వెరీ సిల్లీగా కనిపిస్తది. సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఫర్ ద రీడింగ్ ఎ బుక్. అందుకని ఇక్కడ రియల్ జాయ్ ఆఫ్ రీడింగ్‌ని అప్పుడే డిస్కవర్ చేస్తారు వెన్ దే రీడ్ ద బుక్. సో అది. సో ఫైనల్లీ పోయెట్ సజెస్ట్ దట్ ఎంజాయ్ ద జాయ్ ఇన్ రీడింగ్ బుక్స్ రాదర్ దాన్ సీయింగ్ టీవీ. మన దగ్గర కొద్ది రీడింగ్ అనే హ్యాబిట్‌ని కల్టివేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దానివల్లనే మనకి ఈవెన్ ఐ సైట్ కూడా తగ్గిపోతుంది మనం రీడ్ చేసే కొద్దీ. సో Dahl also makes a great use of hyperbole in the poem. He says children stare at the television screen until their eyes pop up and follow the statement up and calm that last week they saw a dozen of eyeballs in the floor. He also smiles. Reading చేయడం వల్ల మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ద ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇమాజినేషన్, రిటన్ బై జేకే రౌలింగ్. జేకే రౌలింగ్ ఈజ్ ఎ ఫేమస్ ఆథర్, ఫేమస్ రైటర్ కూడా. వన్ ఆఫ్ ద అతని బెస్ట్ వచ్చేసేసి హ్యారీ పాటర్ అండ్ ద హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ 7 సిరీస్ అండి, ఫ్యాంటసీ సిరీస్. జేకే రౌలింగ్ లైఫ్ని చేంజ్ చేసిన బుక్స్ అవి. ఫస్ట్ బుక్ వచ్చేసి హ్యారీ పాటర్ అండ్ ద సాసరర్ స్టోన్, రిటన్ ఇన్ 1999. పెద్ద సెన్సేషన్ అయిన బుక్స్. Summary: J.K. Rowling is a British novelist who was the author of selling fantasy series. రాసుకోండి. ద మ్యాన్ అవుట్టేక్ ఫ్రమ్ జేకే రౌలింగ్ స్పీచ్. ఇదంతా జేకే రౌలింగ్ స్పీచ్ ని ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేశారు. I am not going to stand here and tell you what the failure is fun. That period of my life was a dark one. I have no idea what was going there. What the press has since represented a kind of fairy tale resolution. Failure gave me an inner security that I never attained my passing examination. Failure taught me things about myself that I couldn't learn on the other way. I discovered that I had a strong will.
ఫెయిల్యూర్ గురించి ఆమె ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఆమె లైఫ్లో ఎంత ఫేస్ చేసిందని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. వన్ ఆఫ్ ద మెనీ థింగ్స్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాసిక్ accountancies I ventured at the age of 18 search of something I couldn't then define, written by Greek author. What we achieve inwardly will change our outer reality. That is astonishing statement and yet proven 1,000 times every day of our lives. It expression that inescapable connection with the outside world, the fact we touch other people's lives simply by existing. So ఇది మెయిన్ థింగ్. ఇక్కడతోటి 3 యూనిట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత వచ్చేసేసి గ్రామర్ పార్ట్ నేను ఓవర్వ్యూ చెప్పేస్తాను, చూసుకోండి చాలు. నెక్స్ట్ యూనిట్లో బుక్ రివ్యూ రైటింగ్, మూవీ రివ్యూ రైటింగ్ ఉంటాయి. ఫిలిం రివ్యూ, బుక్ రివ్యూ అని 2 రివ్యూస్ ఉంటాయి. రివ్యూస్ రాయాలి, జస్ట్ ఒక బుక్ చదివి దాని మీద రివ్యూ రాయాలి. మీకు అవుటర్ లైన్ జస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది, లేదా బుక్ రిఫర్ చేసినా సరిపోతుంది. బుక్ రివ్యూ, ఫిలిం రివ్యూ, ఈ 2 రివ్యూస్ రాయాలి. తర్వాత సివీస్, టైప్స్ ఆఫ్ సివీస్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ సివీస్ ఉంటాయి. ఫంక్షనల్ సివి, క్రోనలాజికల్ సివి. ఫంక్షనల్ సివి అనేది ఏమో పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, క్రోనలాజికల్ సివి ఏమో ఒక ఆర్డర్లో ఉంటుంది అంతే. CV or resume both are same. Resume is for inexperienced candidates, CV for experienced candidates. Functional CV, chronological CV, first one, it will be an order. Example, ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్స్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్, రిఫరెన్సెస్, ఒక ఆర్డర్. దిస్ ఈజ్ ఎ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ క్రోనలాజికల్ సివి. స్కిల్స్ ఇవన్నీ ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, రిఫరెన్స్ లాస్ట్లో. ఫంక్షనల్ సివి is just a paragraph CV. Skills and abilities, career history, education, reference last lot education. So just an order makes a small difference. Now pattern, paper pattern and చాలా మంది అడుగుతారు చూడండి. ఇప్పుడు 4 5s are 20. 4 answer any 4 from the following 8. ఫస్ట్ బిట్లో నీకు fill in the blanks వస్తాయి, వర్డ్స్ పక్క పక్కన ఇస్తారు, దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేయడం. మీకు డైరెక్ట్ కీ చూపిస్తారు చూడండి. fill in the blanks with correct alternatives. Exercise 1, exercise 2, accept formally, accept formally, lead, led, already, historical, quite, వీటిని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి వాల్యూస్ అందులో. ప్యాటర్న్ చూడండి. ఆన్సర్స్ యాజ్ డైరెక్టెడ్, ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అక్కడ క్రాస్లు ఉన్నాయి కదా, యూ స్మోక్, యూ గాట్ క్యాన్సర్. appropriate conditional in the following sentences. He passed the exam, he would have gotten the promotion. Dash invest wisely, he dash live happily. దీనికి కీ వచ్చేసేసి ఇక్కడ జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్, దీనికి కీ అనేది ఇందులో లేదు. సో ఇక్కడ చూపిస్తాం. ఐ గేవ్ హర్ అన్ అడ్వైస్, కరెక్ట్ ద అండర్లైన్డ్ మిస్టేక్. ఇక్కడ అండర్లైన్ ఏమి ఇవ్వలేదు, సో మీకు ఎగ్జామ్ ఇస్తాడు. ఐ వెంట్ టు పిక్ అప్ సమ్ ఫ్యూ థింగ్స్, I went to pick some things and రాసినొచ్చు. My mother sent me to buy little oil, some oil, little place లో. Few things బదులు fewer things అనొచ్చు. Excuse me, whose pencil is this? Whose pencil is this? Who pencil is this కాదు. I gave her an advice. I have given her an advice. సో అలా జస్ట్ కరెక్ట్ చేయండి. Correct the following sentences. When teacher is taking 2 classes daily, the teacher is taking classes twice a day. People consider him a great leader. As a great leader, a great leader. I have a headache. I'm suffering with a headache. If I will be late, I will call you. If I am late, I will call you. If I am late, I will call you. Read the following sentence as directed. Read the section English, formal English. Hi there. Hi, how are you? How do you do, Mrs. Rao? Informal English. Just వే మార్చండి సరిపోతుంది ఇంగ్లీష్ ఫామ్.
better go for fill in the blanks and options. అది బెటర్ మనకి ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రాయనికి ఉంటుంది. ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు మగప్. మెమరైజ్ అనడం బెటర్. సో జస్ట్ ఒక ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్కి మీరు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఇచ్చుకోండి. మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఎనీ 5 కదా రాయాల్సినవి, ఎనీ 3 రాయమంటున్నారు. ఇది కొంచెం చూడండి, ఎనీ 3. So better you go for 3. So that's it for now. Stopping my video.